السلام علیکم پیارے بچوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اینیمل ٹیشوز پڑھ رہے ہیں. اینیمل ٹیشو کے جو ہم نے پہلے آلریڈی 3 ٹائپس کمپلیٹ کیے ہیں: ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو اینڈ مسکولر ٹیشو. ناؤ دا فورتھ اینڈ لاسٹ ون از نروس ٹیشو. آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ نروس ٹیشو کے بارے میں پڑھنا ہے. تو نروس ٹیشو جو ہوتا ہے، اٹ از میڈ اپ آف اسمال یونٹس اور وی کین سے نرو سیلز called neurons or nerve fibers. These neurons are hair-like structures, thread or hair-like structures. Our brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. This nervous tissue is specialized for the transmission of messages in our body, or we can say impulses. The nervous tissue is composed of highly these specialized cells, which I have already told they are called neurons. These neurons having the ability to receive or to respond the stimuli from within or outside the body parts and send impulses, or we can say signals, to different parts of the body. The nerve cells or neurons are the structural and functional unit of nervous system. تو اب ہم structure of neuron, or we can say nerve cell. اس کی اسٹرکچر کیسی ہے جو نرو فائبر کو بناتا ہے، جو نروس ٹیشو کو بناتا ہے. The units which make up neurons, we can say nervous tissue, are called neurons. The neuron is the largest cell in the body. It carries messages in the form of electrical signals. These messages are called nerve impulses. Each neuron, it consists of 3 parts. One is cyton or cell body. Another is dendron or dendrites. And third one is axon. اگر ہم اس کی اسٹرکچر بنائیں گے، پہلے ہم سیل باڈی کی طرف دیکھیں گے. یہ سیل باڈی جو ہوتی ہے، اٹ از لائک اے ٹیپیکل سیل. جیسے کہ ٹیپیکل سیل میں آپ کو پتہ ہے سینٹرل میں نیوکلس ہوتا ہے سراؤنڈڈ بائی سائٹوپلازم. تو سیم یہاں پر بھی ہے سائٹون یا سیل باڈی کی جب ہم بات کہیں گے. دس از میں یہاں پر اسٹرکچر بناؤں اس کی نرو سیل کی، ویسے بنی بھی ہے یہاں پر. یہ ہے ہمارے پاس نرو سیل. دس از سائٹون، دس از دا نیوکلس اینڈ دس از دا سائٹوپلازم. اینڈ ان کنسٹ آف nasal granules are
ribosomes and rough endoplasmic reticulum. It is the group of this ribosomes and endoplasmic reticulum is called this nasal granules. This is cytoplasm. This is about this cell body, or we can say cyton. This cyton, there are several short tapering branches, much branched cytoplasmic processes, and these cytoplasmic processes are called dendrites or dendron. Okay. They receive impulses, or we can say messages. Then we have a single long cylindrical process arising from the cyton is called axon. It's called axon. This axon, it forms a fine branch of its terminal. This terminal end. This is the terminal end. Each branch ends with valence structure called synaptic knobs. These are called synaptic knobs. The axon carries impulses away from the cell body to other neurons. The synaptic knobs or terminal branches of the neuron are connected with the dendrites. यानी कि अगर ये एक ये है तो these are terminal branches. यहाँ पर और एक न्यूरॉन डेंड्राइटिस दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइटिस इसके साथ कनेक्टेड है. जैसे कि मैं आप अगर यहाँ पर बनाऊँ, ये सपोज ये डेंड्राइट्स हैं. This is the cell body. This is axon. These are terminal branches. Then these terminal branches are again connected with the dendrites of other neurocell. These are called synaptic knobs or synapse. It is meant for there are this terminal branches of the neuron are connected with the dendrites of adjacent neuron. Each such junction has minute gaps. There are some minute gaps. यहाँ पर अगर ये थोड़ी सी minute gaps हैं दूसरे के dendrites के साथ, these gaps are called synapse. This is meant for transmission of nerve impulses from one neuron to another neuron. Nerve cells are joined end to end, forming a long nerve fiber. The nerve fiber branch out to every part of the body. यहाँ पर synapse जो होते हैं, these are the junctions between the terminal part of one axon and the dendrites. यानी कि ये अगर मैं यहाँ पर ये एक नर्व सेल है कि यहाँ पर इसके टर्मिनल ब्रांचेस हैं ऐसे. यहाँ पर और एक these are this synaptic knobs. यहाँ पर और दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स शुरू हो जाएंगे यहाँ से. यहाँ पर इनके छोटे छोटे गेप्स हैं. यहाँ भी और इसी तरह से और एक नर्व सेल. ये भी और एक नर्व सेल है. ठीक है. इसके यहाँ पर और एंडिंग्स आ जाएंगे. इसके भी और एंडिंग्स आ जाएंगे. यहाँ पर इसके ये जो है ये दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे. यहाँ पर ये कनेक्शन जहाँ पर होता है इनका यहाँ पे दे आर कॉल्ड साइनेप्स. ठीक. This helps in the transmission of signals. This helps in the transmission of messages from one nerve cell to another nerve cell. Okay. तो इस न्यूरॉन के दो टाइप्स हैं. एक है सेंसरी न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर भी, जो सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर.
ریسیپٹر سے آپ کو پتہ چلا اٹ کیریز میسیجز, اٹ ریسیوز اسٹیمولائی ٹو دیئر ڈینڈرائٹس. ٹھیک ہے, تو سینسری نیورونز ٹرانسمٹ امپلسز ٹورڈز دا سینٹرل نروس سسٹم, یعنی کہ برین کی طرف لیتے ہیں میسیجز فرام ویریس پارٹس آف دا باڈی. دین وی ہیو موٹر نیورونز which carries messages or which transmit impulses from central nervous system, یعنی کہ from brain to various parts of the body. ٹھیک, تو this is about the nervous tissue. Thank you.